वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। जॉर्डन तो बाद सीरिया दे विच भी अमरीका ते उसदे सहयोगी फौजां उत्ते होया हमला। पेंटागन का बयान, अमरीका करेगा जवाबी कार्रवाई। राष्ट्रपति अहुदे की उम्मीदवार निकी हेली ने राष्ट्रपति चोणां दे विच नामजदगी वापस लैण तो कीता इनकार। कहा ट्रंप अपनी धक्केशाही नहीं कर सकते। बैंकॉक दे विच 12 घंटे चली अमरीका और चीन की अहम बैठक। दोहां देशों की वधदी नेड़ता उत्ते नाटो ने दी चेतावनी। कहा अमरीका चीन तो बनाए दूरी। हाउसिंग संकट नूं लैके एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने स्पीकर ग्रेग फर्गस नूं लिखी चिट्ठी। हाउसिंग संकट उत्ते एमरजेंसी संसद की बहस की कीती मंग। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। जॉर्डन तो बाद सीरिया दे विच भी अमरीका अते उसदे सहयोगी फौजां उत्ते हमला होया है। अमरीकी रक्षा विभाग ने इस संबंधी जानकारी दी। सीरिया दे विच अमरीकी अते उन्हां दे सहयोगी बलां उत्ते रॉकेट दागे गए। दस दिए कि एक दिन पहलां जॉर्डन दे विच अमरीकी हवाई अड्डे उत्ते भी हमला होया सी, जिस दे विच 3 फौजी मारे गए। मध्य पूर्व दे विच अक्तूबर दे अध तो बाद अमरीका के खिलाफ हमले वध गए ने। इसका मुख्य कारण इजराइल अते हमास विचाले जंग है। दरअसल अमरीका इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस कारण मध्य पूर्व के देश नाराज ने अते विरोध विच अमरीकी अदारियां अते अमरीकी फौजां के खिलाफ हमले हो रहे हैं। इस दौरान पेंटागन का कहना है कि वह ईरान के नाल जंग नहीं चाहते, पर जेकर वह हमले बंद नहीं करेगा तो अमरीका जवाबी कार्रवाई करने तो पीछे नहीं हटेगा। 3 U.S. service members were killed and dozens of personnel were injured from a one-way attack unmanned aerial system that impacted a U.S. military facility located in northeastern Jordan near the Syrian border. The names of those soldiers who lost their lives were Sergeant William Rivers, Specialist Kennedy Sanders, and Specialist Breonna Moffett, all of whom were assigned to the 718th Engineer Company, a U.S. Army Reserve unit based out of Fort Moore, Georgia. These 3 fallen heroes were deployed to Jordan in support of Operation Inherent Resolve and the international coalition working to ensure the lasting defeat of ISIS. These brave Americans and their families are in our prayers, and the entire Department of Defense mourns their loss. We also pray for the speedy recovery of those who are injured. 8 personnel who received injuries required medical evacuation from Jordan to the Baghdad Diplomatic Support Center. 3 of those patients are scheduled for imminent transport to Landstuhl Regional Medical Center for follow-on care. The other 5 have been assessed for mild TBIs and are expected to return to duty. We are still assessing what happened and how a one-way attack drone was able to impact the facility. U.S. Central Command continues to investigate this attack, and for operation security and force protection reasons, we're not going to discuss further specifics or measures we're taking to prevent such actions or future attacks. But we do know that Iran-backed militias are responsible for continued attacks on U.S. forces in the region. And as the President and the Secretary have stated, we will not tolerate continued attacks on American forces, and we will take all necessary actions to defend U.S. military men and women forward deployed. And we will do so at a time and place of our choosing. Now, over the weekend, the Secretary received regular updates on the attack against U.S. forces and participated in a briefing with the President and his national security team. Today, Secretary Austin returned to work at the Pentagon. This morning, he hosted the NATO Secretary General for a bilateral meeting. जॉर्डन ਅਤੇ सीरिया के ਵੱਲੋਂ अमरीकी फौज उत्ते किए जा रहे हमले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम नाल 2 बार मुलाकात कर चुके हैं ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। In the attacks, the attack that our troops
faced over the weekend in Jordan, an attack that claimed 3 of their lives and sent more than 30 of them to the hospital, some with serious injuries. So I just want to make a few points right at the top. First, the President and the First Lady, as well as everyone in the administration, send their condolences to the family of those who were killed. No Blue Star family ever wants to become a Gold Star family. And sadly, there are now 3 more families on that roster. It's hard to imagine the grief that they're feeling right now and that they will feel for the rest of their lives. We want them to know that we'll make sure that they get all the support that they need and that we mourn with them. We also wish a complete recovery for all those wounded in this attack. They are receiving and will continue to receive the very best medical care that the military can provide them. Second, these troops were conducting a vital mission in the region aimed at helping us work with partners to counter ISIS. And even as the Defense Department gathers more information about the attack, that mission must and will continue. Third, the counter-ISIS mission is separate and distinct. Indeed, it has been long-standing and unrelated to our efforts to support Israel and to prevent a wider conflict in the region. We do not seek another war. We do not seek to escalate. But we will absolutely do what is required to protect ourselves, to continue that mission, and to respond appropriately to these attacks. Now, I know the first set of questions I'm going to get are, well, what does that look like? What's appropriate? And what response options is the President considering? I hope you can understand why I'm not going to telegraph any punches here from the podium, nor will I get in front of the President or his decision-making. He's met twice with his national security team, yesterday and today. He's weighing the options before him. As he said yesterday, we will respond. We'll do that on our schedule, in our time, and we'll do it in a manner of the President's choosing as Commander-in-Chief. We'll also do it fully cognizant of the fact that these groups, backed by Tehran, have just taken the lives of American troops. And I think I'll leave it there. Now, quickly, just on one other topic. Over the weekend, National Security Advisor Jake Sullivan held more than 12 hours of meetings in Bangkok with his counterpart from the People's Republic of China. ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੈਂਗ ਯੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕਾਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉੱਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। And as you said, NATO is getting stronger and bigger. Finland is already a member. Sweden will become a member soon. And this demonstrates that Putin is getting exactly the opposite of what he wanted. He wanted less NATO, a weaker NATO. He's getting a stronger and more united NATO, and NATO with more members. At the summit, we will take further steps to bolster NATO's strength, invest more in our defense, and work with partners around the world. Through NATO, the US has more friends and allies than any other power. Together, we make up 50% of the world's economic and military might. China and Russia have nothing like NATO. It is why they always try to undermine our unity. In times of growing competition and rivalry, NATO makes the US stronger and safer, and all of us more secure. So Secretary Blinken, dear Tony, thank you again for your personal commitment to our transatlantic bond, and I'm confident that all NATO allies, also the United States, will continue to provide support to Ukraine,
because this is in our own security interest to do so. It will be a tragedy for the Ukrainians if President Putin wins, but it will also make the world more dangerous and us, all of us more insecure. It will embolden other authoritarian leaders, not only Putin, President Putin, but also North Korea, Iran, and China to use force. Today it's Ukraine, tomorrow it could be Taiwan. So therefore it is in our interest to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation. And the support we are providing is making a difference. There's a steady flow of ammunition and weapons from NATO allies. And we have seen that this support has enabled the Ukrainians to actually make big achievements. We have to remember where we started. When this war started, or when the full-fledged invasion happened in February last year. ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. At one point in this campaign, there were 14 of us running, and we were at 2% in the polls. Well, I'm a fighter. And I'm scrappy. And now we're the last ones standing next to Donald Trump. And today we got close to half of the vote. We still have a ways to go, but we keep moving up. For a lot of people, politics is way too personal. It's not personal for me. I voted for Trump twice. I was proud to serve America in his cabinet. I agree with many of his policies. I decided to run because I'm worried about the future of our country and because it's time to put the negativity and chaos behind us. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। Actually, when I first got the call, we were all alarmed and very afraid and nervous as to what might have taken place. But as the more information that we got, then we felt a little sense of relief that this could be perhaps just an accident that took place. But we want to trust the investigation and not draw any early conclusions, of course.
But of course, those first calls about what might have taken place and explosions, it can be very triggering. And so, of course, that provided a lot of nervousness. When I first got the call, we were all alarmed and very afraid and nervous as to what might have taken place. But as the more information that we got, then we felt a little sense of relief. That one of these tanks didn't shoot out and actually harm one of the members, the first responders or civilians or deputies that were arriving. So those cars could have caught fire from a fire that was separate from the vehicles. They could have caught fire from a vehicle, traveled to the other vehicle or the building. We just don't know that yet. So this is not something that we feel that somebody came and planted something or did anything malicious. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਗ੍ਰੇਗ ਫਰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। We are up against a really serious problem in this country when it comes to housing and homelessness. We were just in Edmonton for our strategic session. The City of Edmonton declared a housing and homelessness crisis. The City of Toronto has done so. We've seen in Toronto refugees on the streets. We've seen homeless encampments in cities across the country. This is very serious. And what makes matters worse is the Liberals have been in power for 9 years and really have not prioritized this. In fact, the Prime Minister himself admitted, I quote, that he could have and should have done more to build affordable homes, and he should have. And he could have. Absolutely. He had the power to do so. So we're in this crisis and we're calling for an emergency debate so we can force the government to take this seriously, to see some real action, to tackle what is one of the biggest crises that we're up against of our time right now. And so that's why we're calling for this emergency debate, and that's why we're pushing for real action to tackle this problem. We are asking for more always, and particularly for affordability, we're focused on housing and groceries, and we're focused on forcing this government to do more. On housing, we've said that we need to build more homes that people can actually afford. Our big critique of the Liberal government is they're not focusing on affordability. One example in particular, they're using federal land to build homes. We agree with that, but those homes are not actually required to be affordable. Many of those homes will not be affordable, will be luxury condos or luxury homes. That's a big problem. We want to see affordability focus. We also want to see efforts to keep what we have affordable, meaning we need to keep those buildings that are affordable in either the public hand or either in a not-for-profit's hand. Well, the last piece that I was just mentioning is a specific policy, and it is an ask that we put forward a number of times in the past. This is the acquisition fund. It's something that the BC NDP government has done, and this is to keep affordable homes affordable. So it's a fund to ensure that whether it's an apartment building that's at risk for rent eviction, or whether there's tenants that want to turn their building into a cooperative, like we visited a location in Hamilton, we need to provide supports to keep homes that are affordable. That's one of our asks, in addition to a number of asks around building more affordable homes. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The representatives to get our job done. We are electing them to represent us, but they are not representing our interest. They are not. So we have to make sure, we have to ask everyone, whenever you meet, send them the email, why we elected you. Why? They are increasing their salaries and people are struggling. It's not only that when they will say, oh, we won't do the criminal check, we won't charge this fees, we don't charge for the drawing and all that. No, we want this RRL to be scrapped, repealed, and this RRL can be closed. We are agree with that. We agree to legalize the basement, because which will be all the compliance will be there, and if there is not non-compliance,
We are responsible for that. For example, like you are going to the rental company to rent a car. They're gonna give you a fit and nice car. Same way, we're gonna give, if we have to rent some property, it should be according to all the rules and regulations and compliance and the bylaws. Why not? Okay, so they are giving you the car. If you will cross the red light and you will hit and run, to whom the ticket will go? To the rental company or the renter of the car? So now, at this moment, if the tenant is not putting their garbage properly, and the ticket will go to the owner. Why? And the lease. There is a lease for the 4-5 people. Okay, so I understand that one. So do I have, as an owner, the right to go anytime over there to check there how many people are going? Okay, so there should be some other suggestions from the public should take to implement, and it's a triangle. As I said, it's a triangle. It should be, everybody should be accountable for that. We have to maintain standards and safety of everyone. As it has been mentioned in that, okay, every year you have to take the licensed people certificate from TSSA, ESC. Okay, is this for the tenanted company, tenanted properties only? Why? If it is required, did the municipality contact these companies? So if it is required every year, so why not for all the houses in the Brampton? Why only for the rental properties only? It's not required. If it is required, then it should be applied to the whole Brampton area. Everyone, not only these tenanted properties. Okay, so if they have to move this motion, this is not against the, we are not against the RRL. We are not against the law. But the objective is something else, and the action is something else, and the rule is something else. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਰੇਗਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉੱਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਦੂਰੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਗ੍ਰੇਗ ਫਰਗਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।